Hi there. Today let us discuss about the Ohm's law. So what is by Ohm's law? So Ohm's law. So before going to the Ohm's law, here I have given a circuit over here. So in this circuit there is a battery which is consisting of positive and negative terminal and is connected to an iron spoke or a magnet wire, and across to it we have connected a voltmeter which is used to measure the potential difference of the across the wire, that is the iron wire or magnet wire. And again it is connected to the tap key which is used for a closed and open circuit, and it is connected to the ammeter to find out the current in the circuit and then find out to the negative terminal of the battery. So what is by Ohm's law? So in this experiment we are going to find out the statement, that is a proof of the Ohm's law. So what is by Ohm's law? So at constant temperature, the potential difference, that is V, is directly proportional to the current. That is V is directly proportional to current. That is, whenever there is an increase in the voltage, automatically there is an increase in the current in it. So how can we prove that? For this experiment, this is the circuit diagram, and I have been taking some values over here: serial number, potential difference, current, and V by I value. So this is the table for serial number 1. I have taken a single battery, so let us consider to be as a 1.5 volt. So some amount of reading will be calculated by, as the current is passing into this iron wire. So there will be some amount of obstructions over here, and the current will be read in this ammeter. So some amount of reading, some X or let it be whatever it is. And the second, we will be taken as two batteries, that is 3.0 volts, that is 1.5 and 1.5. Again we get some value over here, and again we will take 4.5, again another 1.5 volt of battery is connected, and again we get some Z value. And in this V by I, so we will do division of V by I. Some value will be here, or A, some another value B, some other value C will be calculated. So in this experiment, when we observe practically, the values which are found in here V by I is constant. For example, if I get some 2.3 over here, the B value I will get 2.4, C value I will get 2.5, otherwise another value I get 2.1 or 2.0. So approximately the total average will be equals to some 2.2 or something. So these all values are approximately equal. So in this experiment we say that V by I is equals to constant. So I am mentioning here at constant temperature. Why I should take this in a constant temperature? Why? Because while doing this experiment, the values which we are getting V over here and the V and the A, the ammeter over here, should not be changed with respect to the temperature. That is, for these values, if I draw a graph over here, in x-axis I will take as the potential difference voltage, and y-axis I take as a current. So if you observe over here, the graph will be as a straight line. That means if voltage increases, the current also increases. Otherwise, if voltage decreases, current also decreases over here at constant temperature. So if I am doing this experiment for the first two values in a closed room, and the another two values, if I go and find out the other two values in outside, so there will be definitely a
variation in temperature. So this variation temperature gives the change in these values which is not equals to constant when the temperature is not constant. So while doing this experiment, we have to take the parameter, that is the temperature, it should be constant. If the temperature is not constant, then V is directly proportional to I is not applicable, is not satisfied. And also the Ohm's law satisfied only for those conductors which passes electricity, so we can take it as for metals. Ohm's law is satisfied only for metals as it passes electricity, as it allows electricity into it. So here whatever the material I am taking, the magnesium wire or iron wire, whatever to be, so it is a conductor and which allows the electricity into it. So it is this Ohm's law is applicable to it. For example, if I take any LED bulb in the place of this iron spoke, if I take some LED bulb, then what happens? Here LED inside we have a filament which is a semiconductor which is having a silicon or any other germanium, that is a silicon is present inside it. So for this same experiment, the V by I values will be taken as a curved line. That is, the V by I is not constant. Whether the temperature is constant, here the V by I value is not constant. Why? Because the material which is present in the LED is a semiconductor which does not allow this property. So what is the statement of the Ohm's law? So overall statement of the Ohm's law. So the overall statement of the Ohm's law is, at constant temperature, the potential difference is directly proportional to the current I. And if you remove the proportional constant, we get V is equals to some proportionality constant, we keep it as R into I. And from this R is equals to V by I. This is the formula for the resistance, that is R. Resistance, that is V by I. Or simply we can say the ratio of the potential difference and the current is called as a resistance, or whatever the other definition for the resistance is the property which obstructs the flow of electrons. Which obstructs the flow of electrons is said to be as a resistance. That means it is a property of a material which does not allow the flow of electrons into it. For example, if I take some material A and if I take another material B, so this is considered to be as a metal and this is considered to be as a semiconductor. So in this metal, if I pass electricity to it, more amount of electrons will be passed through this conductor. But if I pass the same amount of current into this wire, that is a semiconductor wire, it allows partially. The remaining electrons are abstracted due to the nature of the element or nature of the wire. So that is what we call it as a resistance. And the devices which opposes the flow of electrons are said to be as resistors. It is denoted with the symbol this one, and it is said to be as a resistor. The device which opposes the flow is said to be as a resistor. The property, if it is a property, then it is said to be as a resistance. If it is a device, then it is said to be as a resistor. And there is another one which we call it as resistivity. So resistivity is nothing but the ability. So ability which opposes the or obstructs the flow of electrons. For example, in these two materials A and B, here the obstruction will be less
So that means it is having the resistivity value is denoted with the rho, which is having very less value. And if we take over here in semiconductors, here we have the resistivity value which is very high when compared to the A. That means the B is having more resistivity when compared to the metal A. Okay, so the resistivity, let us discuss later about it. And now we are going to discuss the formula of the resistance over here. So this is the formula. From this what we can write is V is equals to I R. From this R is equals to V by I. Resistance is equals to potential difference by current. So what will be the SI unit for this? So the SI unit is for potential difference we write it as volt, by for current we write it as ampere. So overall what we get here is 1 volt per ampere. This is equals to 1 ohm. 1 ohm. Or symbol we can write it as like this. This is the symbol for ohm. So this is the units for the resistance of a conductor. And next, so Ohm's law is applicable only for the ohmic devices. Ohmic devices such as metals. And Ohm's law is not applicable for semiconductors. Semiconductors like silicon, germanium, and also it is not applicable for gaseous conductors. And it is not applicable for gaseous conductors. So keeping in this mind, let us go into the another topic which is called as electric shock. So let us go into the another topic, what is electric shock. So let us go into the another topic, electric shock. So what is my electric shock? So electric shock is the combined effect of the potential difference, current, and the resistance. The combination or the combined effect of these three parameters which disturb the body, is said to be as an electric shock. So the definition can be said as the combined effect of the potential difference, electric current, and the resistance of the human body is said to be an electric shock. So for example, our body has a variation of electric resistance, that is the resistance which is varying from 100 ohms to 5 lakhs ohms. So there is a large variation from 100 to 5 lakhs ohms. So 100 ohms which is having a wet skin, 5 lakhs ohms which is having a dry skin. And in our house we are having a voltage of some 24 volt or 240 voltage of current, something will be there. And if our body is having a resistance of 1 lakh ohms, 1 lakh ohm resistance, then how much current is passing into our body? So how very simple to calculate by using the formula V is equals to IR. So from this we want I value, I is equals to V divided by R. V, that is 240 by 1 lakh. 0 0 cancel. So how much of current passes in our bodies? So 1 2 3 4. So 0.0024 amperes current passes in our body. That is I is equals to 0.0024 amperes current passes in our body. So there is a more amount of variations, that is if it passes from 0.001, 0.01, 0.015, if it passes 0.7, 0.07. So we have different various effects if more amount of current passes in our body. So let us see in our textbook, that is the more amount of current, what happens. So these
here in this paragraph, so 0.001 ampere which can be felt. అంటే మన బాడీలో 0.001 కరెంట్ అని పాస్ అయినప్పుడు కరెంట్ వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్. జస్ట్ మనకు చీమ కుట్టినట్టు అనేటువంటి ఫీలింగ్ అనేది కలుగుతుంది. అదే 0.005 ఇంకొంచెం పెరిగిందనమాట. ఇంకొంచెం కరెంట్ పెరిగినప్పుడు వీ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పెయిన్ఫుల్. మనకు యూ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పెయిన్ఫుల్. And if 0.010 current passes, then which causes involuntary muscles contraction. సో మనకు బయాలజీలో వాలంటరీ ఇన్వాలంటరీ రియాక్షన్స్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా కాజెస్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్. సో తెలియకుండానే మన చేయి అంటే మన చేతితో తాకిన వెంటనే మన చేయిని విసురుకుంటుంది లేదా మన బాడీని విసురుకుంటాం మనం. సో తెలియకుండానే మన బాడీ అనేది సడన్ యాక్షన్స్ అనేవి తీసుకుంటుంది. So when 0.01 current pass అయినప్పుడు, so which causes the involuntary reactions, and 0.015 current pass అయినప్పుడు the causes loss of muscle control. The muscles అనేవి మనకు కంట్రోల్ ఉండవు. సో సినిమాలో చూస్తూ ఉంటాం, కరెంట్ షాక్ కొట్టిన వెంటనే వ్యక్తి అక్కడికి స్టిక్ అని అయిపోతాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as cause of loss of muscle control. And if it passes 0.07, then if through the heart causes serious disruption, probably fatal if current passes more than 1 second. అంటే 1 సెకండ్ కన్నా ఎక్కువగా పాస్ అయిందనుకోండి, దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఈ విల్ బీ ఫేటల్, అంటే స్పృహ తప్పి పడిపోతుంది అనమాట. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈ టేబుల్ అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ బిట్స్కి ఉపయోగపడుతుంది, అదర్వైజ్ ఫర్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్కి ఉపయోగపడుతుంది, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, అదర్వైజ్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇచ్చేసి ఈ టేబుల్ మొత్తాన్ని ఫిల్అప్ చేయమని చెప్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద వేరియస్ కరెంట్ వేర్ ఇట్ పాసెస్ ఓవర్ అవర్ బాడీ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ పాస్ అయితే మనకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మనిషి ఇంకా తప్పగా కాల్సింది. అండ్ నేను చెప్పినటువంటి డెఫినేషన్ ఇక్కడే ఉందండి. ద ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఈజ్ ఏ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ difference, electric current, resistance of a human body, which is said to be as a electric shock. Next, let us go on into the another one. Okay, so electric shock గురించి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము. అయితే అందులో మెయిన్ పాయింట్ ఒకటి మిస్ అయింది. సో దాని ఏంటంటే, వై డజంట్ ఎ బర్డ్ గెట్ ఏ షాక్ వెన్ ఇట్ స్టాండ్స్ ఆన్ అ హై వోల్టేజ్ వైర్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. సో దీస్ ఆర్ ద 2 tower wires and also these are the 2 tower wires. దీనిపైన ఒక కరెంట్ వైర్ ఉంది, అనదర్ కరెంట్ వైర్ ఇలా ఉంది. సో ఉన్నట్టుండి ఒక బర్డ్ వచ్చి వాలింది దానిపైన. సో కరెంట్ షాక్ అనేది కొట్టదు. కానీ అదే మనం కనుక టచ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకు కరెంట్ షాక్ అనేది కొడుతుంది. వి గెట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వెన్ వి టచ్ ఇట్. ఎయిదర్ ఆఫ్ ది వైర్స్, ఏదైనా రెండిట్లో ఒక దాన్ని టచ్ చేసినా మనకు కరెంట్ షాక్ అనేది కొడుతుంది. అయితే బర్డ్కి ఎందుకు కొట్టవు? ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఏమని, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది లేదు ఇక్కడ బర్డ్కి. ఎందుకంటే వచ్చినటువంటి బర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక్క వైర్ పైనే హ్యాంగ్ అవుతుంది. సో ఒక్క వైర్ పైన హ్యాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి దెన్ దేర్ ఈస్ నో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఆటోమేటిక్లీ IR equals to 0, current also will become 0. సో కరెంట్ అనేది పాస్ కాదు. IR 0 అవుతుంది, R 0 అవుతుంది, టోటల్గా all will become 0. R 0 అవ్వదు. సో I will become as 0 over here. నెక్స్ట్ అది మనము టచ్ చేస్తాం. మనం టచ్ చేసినప్పుడు మన ఫీట్ అనేది గ్రౌండ్కి టచ్ అయి ఉంటుంది. మనం టచ్ చేసినప్పుడు మన ఫీట్ అనేది గ్రౌండ్కి టచ్ అవుతుంది. గ్రౌండ్కి టచ్ అయినప్పుడు, ఎర్త్కి టచ్ అయినప్పుడు
So Earth consists of more amount of charges కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏ వైర్ అయితే టచ్ చేస్తున్నామో దాని ఆల్టర్నేట్ ఉన్నటువంటి చార్జెస్ని తీసుకొని మన బాడీలో కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది మనం. అదే సూపర్ మ్యాన్ లాగా మనం గాల్లో నిలబడుకుని జీ అని చెప్పి మనం అలా పట్టుకున్నా కూడా మనకు కరెంట్ షాక్ అనేది కొట్టదు. వీలుంటే మనం ఉయ్యాలు కూడా ఊగచ్చు, ఏది ఒక వైర్ టచ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే. అలా కాదని చెప్పి రెండు వైర్ని టచ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకు ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది కొడుతుంది. So you have to keep in your mind, that is, why doesn't a bird get shocked when it is stand on a high voltage wire? Because it stands upon only one wire, which is the potential difference will be zero, as there is no potential difference. So that is why the bird doesn't get shocked as it stands upon a high voltage wire. And coming to another one is multimeter. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినట్లయితే మోటార్ మెకానిక్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చేస్తుంటారు. సో ఏ మల్టీమీటర్ is a device which is used to measure voltage, that is we call it as potential difference V, and it is also used to measure current, which is measured as I, and also it is used to measure the resistance of the wire, it is denoted with R. So at the same time we can measure the voltage, we can measure the current, we can measure the resistance. The device is said to be as a multimeter. Okay, so coming to the resistance, so what are the factors which depends upon the resistance? Resistance అనేటువంటిది ఏ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో resistance depends upon length of the conductor. సో ఎలా డిపెండ్ ఉంటుంది length of the conductor అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. So there is a conductor which is having, one is of short length and another one is of bigger one, that is A and B. Both are connected to a battery, ammeter, and we measure it to a voltage. And the same to another wire which is connected to the same voltage of a battery, same ammeter, and is also same connected to the voltmeter. So when we are measuring the resistance, we have to keep the mind that temperature should be constant. So in these two experiments, the temperature should be constant and the area of the conductors, the area of this wire, whatever the area we are taking, it also should be constant. Only the length should be changes over here. So in this, if you measure the V by I value, we get some value, and at the same time in the second one, if you measure the V by I value for the B, we got another value. For A, suppose for the short length we get some resistance of 2.5 ohms, and for another resistance we may get some 5 ohms. That is, we getting a double value, that is 2.5 into 2 times we get the 5 ohms. That is, the length has been doubled over here. For example, if the length is 10 centimeters, in this case it has been taken as double, that is 20 centimeters. So then the resistance of the wire also will be doubled. In this case it is 2.5, and in this case it will become as 5 ohms. As the length doubles, the resistance also will be doubled. So from this we can say that R is proportional to L. If resistance increases, length increases. If resistance decreases, length also decreases. Next, what is another parameter which depends upon the resistance is the area. Area also depends upon the length of the conductor. Resistance depends upon length of the conductor, and also the same resistance depends upon area of the conductor. So how to do this experiment? Same connection, but in this case we have to take a large area of same length and a small area of same length. The length should be equal and
the areas should be different over here. The length should be equal. Here we are taking the area A1 and here we are taking the area A2, and this is A and this is B. The same is connected to the resistance, the battery, ammeter, and the same is connected to the voltmeter. Same here also, we are connecting to the battery, we are connecting to the ammeter, across to it we are connecting it to the voltmeter, and make sure that the temperature is constant over here. And this experiment also, while doing this experiment, in the first value we get the V by I value some 5 ohms, but in the second one, while doing this, as the area decreases, the resistance increases, so we can take it as 10. Yeah, why? Because as the area increases, the resistance decreases. That is, the area is inversely proportional to the area of the conductor. If resistance is more, area will be less. If resistance is less, then area will be more. That is, here in this case the area is more. ఇక్కడ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏరియా తక్కువగా ఉంది. ఈ రెండింటిలో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏరియా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇందులో రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. సెకండ్ కేస్, బి కేసులో కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఏరియా తక్కువ ఉంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మన ప్రాక్టికల్గా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు క్లారిటీగా తెలుస్తుంది అన్నమాట. సో రిలేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే R is proportional to 1/A. అంటే ఏరియా పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది, అదే ఏరియా తగ్గితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద second condition, that is the resistance depends upon, and next one, area depends upon the temperature. So already we get చెప్పాను, resistance depends upon the temperature. టెంపరేచర్ వేరే అయ్యే కొద్దీ రెసిస్టెన్స్ లో కూడా మార్పు అనేది వస్తుంది. అదే అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా తగ్గాలి. So temperature is directly proportional to the resistance. So resistance is directly proportional to the temperature. And the last one, resistance depends upon the nature of the material. మనం ఏ మెటీరియల్ అయితే తీసుకుంటామో ఆ మెటీరియల్ యొక్క నేచర్ పైన కూడా డిపెండ్ ఉంటుంది అన్నమాట. So these are the 4 factors which the resistance should be depend upon. That is the length of the conductor, the area of the conductor, and the temperature, and the nature of the material. So the R proportional to L, R proportional to 1/A, R proportional to T, that is the temperature, and it depends upon the nature of the material. So ఈ రెండిట్లో నుంచి మనం ఒక రిలేషన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. So what is that relation? The first relation what we got is R proportional to length and R proportional to 1/A. On combining these two equations 1 and 2, we get R proportional to L/A. So from this, if we remove the proportionality constant, we get a symbol that is rho. So here rho is nothing but the resistivity, RA/L. This is called the resistivity of a material. Rho is equals to RA/L. That is the resistivity. Just now I have told you that resistivity is nothing but the ability of a material or a substance that which opposes the flow of electrons. అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్రాపర్టీ అని చెప్పుకుంటాము, రెసిస్టార్స్ అనేటువంటిది డివైస్ అని చెప్పుకుంటాము. మరి రెసిస్టివిటీ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎబిలిటీ, ఎంతవరకు ఆపగలుగుతుంది, ఎంతవరకు ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని స్టాప్ చేయగలుగుతుంది, అపోజ్ చేయగలుగుతుంది. దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి యాజ్ ఏ రెసిస్టివిటీ. అండ్ రెసిస్టివిటీ is denoted with the letter, with the symbol rho. Rho is equals to RA/L. సో ఇందులో నుంచి SI యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే for resistance we write it as ohm, and for area we write it as meter square by for length we write as meter. So meter cancel అయిపోయి we get to ohm meter. So this is the SI unit for the resistivity. And
the reciprocal of resistivity is said to be as conductivity. So reciprocal is nothing but opposite. So conductivity is denoted with the letter sigma. Sigma is equals to 1 by rho. So ఇందులో నుంచి SI యూనిట్ ఏమొస్తుందంటే మనకు mho meter minus 1 or mho per meter. సో కండక్టివిటీ ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాము, రెసిస్టివిటీ అంటే ఎంత అపోజ్ చేయగలుగుతుంది ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిస్టివిటీ. మరి కండక్టివిటీకి వచ్చేసరికి ఎంత ఫ్లో చేయగలుగుతుంది, ఎంత అలౌ చేయగలుగుతుంది, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో చేయగలుగుతుంది అని చెప్పడమే కండక్టివిటీ. ఎంత అపోజ్ చేయగలుగుతుంది, ఎంత ఆపగలుగుతుంది అని చెప్పడమే రెసిస్టివిటీ అన్నమాట. అంతే కదా, అందుకే మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ కండక్టెన్స్. రెసిస్టర్స్ ఆపోజిట్ కండక్టర్స్. resistivity opposite conductivity. Okay, so resistance is a property which opposes. Resistance ఈ రెండు ఏంటంటే this belongs to the property. ఇది ఎంత అపోజ్ చేయగలుగుతుందని చెప్పడము, ఇది ఎంత పంపించగలుగుతుందని చెప్పడము. ఓకేనా, సో ఇది ఎంత అపోజ్ చేయగలుగుతుంది, ఇదంతా పంపించగలుగుతుంది. రెసిస్టర్స్ వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ ద డివైసెస్. ది డివైస్ విచ్ అపోజెస్ ద flow of electrons is called resistors, and the device which allows the flow of electrons is called as a conductors. And resistivity వచ్చేసరికి the ability which అపోజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే దాని యొక్క సామర్థ్యం, ఎంత అపోజ్ చేయగలుగుతున్నటువంటి సామర్థ్యము. కండక్టివిటీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎబిలిటీ, బట్ ఎంత పంపించగలుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫ్లో చేస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అపోజ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టర్మ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెసిస్టివిటీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని బిట్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి. సో రెసిస్టివిటీ ఇస్ నాట్ విత్ లెటర్ రో. సో రో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు RA by L. వీటికి యూనిట్స్ ఏమొస్తుందంటే ఓమ్ మీటర్. సో దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎ బిట్. అనదర్ రెసిస్టివిటీకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు టూ ఉన్నాయి. ఏమిటంటే హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ హీటింగ్ ఫిలమెంట్. రెండిట్లో హీటింగ్ ఉంది, కానీ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఎలిమెంట్లోనూ ఫిలమెంట్లోనూ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. మరి హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఐరన్ బాక్స్లోనూ లేదా హీటర్స్లోనూ లోపల మనకు ఒక ఫిలమెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ హీటింగ్ ఎలిమెంట్. సో ఇలాంటి వాటికి రెసిస్టివిటీ వాల్యూ ఎలా ఉండాలంటే హైగా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి హ్యావ్ ఎ హై resistivity. And also coming to the heating filament, which is used in bulbs as a filament. So bulb lo మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఫిలమెంట్ ఏమంటామంటే మనం టంగ్స్టన్. సో ఎందుకు టంగ్స్టన్ యూజ్ చేస్తామంటే టంగ్స్టన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్. దాదాపు 3422 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు టంగ్స్టన్ అనేటువంటిది మెల్ట్ కాదు. అండ్ ఆల్సో టంగ్స్టన్ యొక్క resistivity value is 5.60 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. Okay, so tungsten is used as a filament because it is having high melting point and also it is having a high resistivity. And heating element lo man use iron box which is having a
high resistivity here also, which is having a high resistivity. అయితే హీటింగ్ ఎలిమెంట్ గా మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం నిక్రోమ్ గా యూజ్ చేస్తాం, విచ్ ఈస్ అన్ అలాయ్ ఆఫ్ నికెల్, chromium and iron, and nickel, chromium and iron. So which is called as a nichrome, which is used as a heating element in the iron box or heaters. And also manganese kuda untundi, which is also an manganese, which is also an alloy of copper, manganese and nickel. సో ఇవన్నీ మన టెక్స్ట్ బుక్స్లోనే, ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లోకి వెళ్తే మనకు బ్రీఫ్ డీటెయిల్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇవి వీటి యొక్క వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో సిల్వర్, కాపర్, గోల్డ్, టంగ్స్టన్, మనం యూజ్ చేసిన టంగ్స్టన్, సో వగైరా నిక్రోమ్, కార్బన్, గ్రాఫైట్, జెర్మినేటింగ్ వాటర్, సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్. సో ఇక్కడ కనుక మనం గమనిస్తే నిక్రోమ్, కింద మ్యాంగనీస్ అండ్ ఐరన్లో టోస్టర్స్లో ఫిలమెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ కనుక మనం గమనిస్తే ఏంటంటే ఐరన్, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1.59 into 10 to the power -8, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో రెసిస్టివిటీ. అక్కడి నుంచి వచ్చేసరికి రెసిస్టివిటీ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఎయిర్కి వచ్చేసరికి 1.30 into 10 to the power 6, which is having high resistivity. And the substance which is having very low resistivity allows the electric current, and the substance which is having high resistivity which does not allow the electric current. Example ఇక్కడ మనం చూస్తే glass, rubber, air, these are three are high resistivity. So glass, rubber, air are said to be as an insulators. So వాటిలో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది పాస్ చేయండి. And coming to semiconductors, that is silicon is a semiconductor, and also germanium is a semiconductor. వాటి యొక్క వాల్యూస్ కొంచెం మోడరేట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. దాని నుంచి వెళ్ళే కొద్ది ఏమవుతుందంటే నికెల్, జింక్, టంగ్స్టన్, కాల్షియం, సో కాపర్, సిల్వర్. సో లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏముందంటే సిల్వర్, విచ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ అండ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో రెసిస్టివిటీ. అండ్ ఆల్సో మనకు 2 marks క్వశ్చన్లో ఉంది, ఏమని ఇచ్చారంటే సిల్వర్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ కాపర్, బట్ వై we are not using silver as a conducting wire. సో ఎందుకంటే కాపర్ కంటే సిల్వర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్, ఎందుకంటే లో రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కండక్టర్ ఆల్సో. కానీ మనం వైరింగ్లో మనం కాపర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సిల్వర్ కంటే కాపర్ మనకు చీప్గా దొరుకుతుంది. సిల్వర్ మనకు రేట్ ఎక్కువ. ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకు గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సిల్వర్ అనేది రేట్ ఎక్కువ. యాజ్ ద సిల్వర్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్, వీ కెనాట్ బై సిల్వర్. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సిల్వర్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ కాపర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ. సో ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి రెసిస్టివిటీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మెయిన్ పాయింట్స్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం డయోడ్స్లోను, ట్రాన్సిస్టర్స్లను, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్లను యూజ్ చేస్తాం. యాజ్ ICs are used in all sorts of electronic devices including computer, TV, mobile phones. సో ఇవి బిట్స్కి అడిగేటువంటి ఛాన్స్. ఈ టోటల్ పారాగ్రాఫ్ ఏది కంప్లీట్గా బిట్స్కి అడిగేటువంటి ఛాన్సెస్. ఈ టేబుల్కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా 4 marks ఆర్ దే మార్క్స్ యాజ్ 2 marksలో అడుగుతారు. టేబుల్ ఇచ్చేసి అందులో ఉన్నటువంటి 4 questions, which is having low resistivity, which is having high resistivity, so which is used as a filament in the bulb, which is used as a heating filament or heating element. సో ఇలాంటివి బిట్స్ అనేటివి అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ going into the topic of electric circuits. సో ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతుంటాం సింపుల్ 6th classలో సింపుల్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్. వెరీ సింపుల్. ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది, దేర్ ఇస్ ఎ బ్యాటరీ, కనెక్టింగ్ వైర్స్ ఉంటాయి, దాని నుంచి మళ్ళీ బల్బ్ ఉంటుంది, ఆ బల్బ్ నుంచి మళ్ళీ దేనికి ఉంటుందంటే ఒక స్విచ్ అనేది ఉంటుంది ఆర్ ట్యాప్కి. సో ఈ టోటల్ కనెక్షన్ మనం ఒక సర్క్యూట్ అని చెప్పుకుంటాం. బల్బ్ అనేది గ్లో అయితే
then it is called as a closed circuit. If the bulb is not glowing, then it is called as an open circuit. So switch మనం ఈ విధంగా రన్ చేస్తాం. So this is an open switch, that is on switch, sorry, off switch. ఆఫ్ స్విచ్ లో మనకు సర్క్యూట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఉంటుంది. అదే స్విచ్ మనకు క్లోజ్ లో ఉందనుకోండి, అంటే ఆన్ లో ఉందనుకోండి, then it is said to be as a closed circuit. So based upon this, we have two types of circuiting designing, that is series connection, and another one is said to be as a parallel connection. So simultaneously వీటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను. So this is the resistance R1, R2, R3, R2, R3, and it is connected to a battery. It is connected to an ammeter, and it is connected to a switch or a key. Circuit is closed, and here V1 voltage, and here V2 voltage, and here V3 voltage is with connected. So in series connection మనకి ఇక్కడ ఎవరు కాన్స్టెంట్ అంటే కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్. హియర్ ద కరెంట్ is constant and voltage, that is the potential difference will be varying అనేది అవుతుంది. So potential difference varying అవుతుంది. From this V is equals to రాసుకోవచ్చు అంటే V1 plus V2 plus V3. సో ఇందులో ఉన్న మనకు కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఫ్రమ్ అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా V ఈక్వల్స్ IR కాబట్టి V ఈక్వల్స్ IR. ఇందులో రాసుకోవచ్చు IR1 plus IR2 plus IR3. So as current is constant, current will be cancelled, and from this R effective is equals to R1 plus R2 plus R3. ఇది మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి effective resistance. So the resistance means if the resistors are connected one after the another, ఒకటి తర్వాత ఒకటి, if the resistors are connected one after the another, then it is said to be as a series connection, and the effective resistance R effective will be R1 plus R2 plus R3. Just simply we are adding up over here. And series connection low, if one electronic device is put off, the another will not work, as it becomes an open circuit. ఎందుకంటే ఈ వెళ్ళేటువంటి పాత్ ఏదైతుందో అది ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో కరెంట్ అనేది పాస్ కాదు. సో ఇట్ విల్ బికమ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. If one device is put off, then another two will not work. And series connection is used in for decoration purposes in function halls, అనేది series connection లో అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ సిరీస్ కనెక్షన్ లో మనకు బల్బ్ అనేది ఎలా ఇస్తుందంటే we get a bright light. సో బ్రైట్ లైట్ మనకు అందిస్తుంది కాబట్టి we use it for a decoration purpose కి యూజ్ చేస్తాం. Coming for parallel connection. So parallel connection కి వచ్చేసరికి so this is another one resistance, R2 resistance, R3 resistance. These three are connected to a battery, R1, R2, R3. So voltage V. So ఇందులో some amount of current అనేది పాస్ అవుతుంది. Some amount of current I అనేది current పాస్ అవుతుంది. ఇందులో I1 కరెంట్, ఇందులో I2 కరెంట్, ఇందులో I3 కరెంట్. అంటే కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి in this parallel connection, who is constant here? It is voltage is constant, or potential difference is constant. And who is varying here? It is current is varying. Current varying అవుతుంది కాబట్టి I is equals to I1 plus I2 plus I3. So I is equals to ఏం రాసుకోవచ్చు మనం V by R గా రాసుకోవచ్చు according to Ohm's law. So from this V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So as voltage is constant, so all will be get cancelled. So 1 by R effective is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3.
So this is the effective resistance when it is connected in parallel. So parallel connection lo, if one device put off, another two will successfully work. ఎందుకంటే వెళ్ళేటువంటి పాత్ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏదైతుందో ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇక్కడ I1 I2 I3 డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి if R1 gets put off, the R2 and R3 will be working on. And parallel connection లో మనకు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే we use in household circuits లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో కార్ హెడ్ లైట్స్ లోను యూజ్ చేస్తాం. And parallel connection is used in household circuits to safety our electronic devices. So these are the differences between parallel connection and series connection. So example లో ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినప్పుడు R1 plus R2 R3 సిరీస్ అయితే ఈ ఫామ్ లో యూజ్ చేయాలి. అది ప్యారలల్ కి అయితే 1/R effective equals 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 అనేటువంటి ఫామ్ లో అనేటువంటిది యూజ్ చేయాలి. సో ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఎలా ఇస్తారు ప్రాబ్లమ్స్. సో రెసిస్టెన్స్, two resistance, one is 2 ohms, another one is 3 ohms, is connected to a battery. So how much we take as 10 volts. So some amount of current passing into it. So current is how much? Current ఎంత కనుక్కోవాలి. సింపుల్. ఇక్కడ వచ్చేటువంటి రెసిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ R1 R2 రెండు సిరీస్ లో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ సిరీస్ కనెక్షన్. సో సిరీస్ కనెక్షన్ లో R ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుందంటే మనకు ఇక 2 ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ R1 plus R2 రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ 2 ohms plus 3 ohms is equals to 5 ohms. Okay, so V is equals to IR. From this I కావాలి మనకు I equals to V by R. V value ఎంత మనకు 10 volt by R value 5 ohms. 1 are 2 are. So I is equals to 2 ampere of current అనేది pass అవుతుంది. The same case if we take for parallel ఉన్నప్పుడు, if it is in parallel connection, then 1/R effective is equals to 1/R1 plus 1/R2 అనేది తీసుకుంటాం. The circuit will be same as like this. So ఇలా ఉంటుంది. Both will be in parallel. Two ohms, 3 ohms, and voltage is 10 ohms. So here effective resistance అనేది ఎలా కనుక్కోవాలంటే 1 by effective equals 1/R1 plus 1/R2 రెండు సిరీస్ ప్యారలల్ ఉంటాయి. సో 1/R effective is equals to 1/2 plus 1/3. చాలా మంది ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఇక్కడ LCM తీసుకోవడంలో చాలా మంది మిస్టేక్ వెళ్తుంది. సో దానికంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. సో వెరీ సింపుల్. 2ని 3ని రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. 2 into 3. సో 3ని పై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. సో 1 ఉంది కాబట్టి 3 1s are 3. సో మిడిల్ లో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్. 2ని ఇటుపక్క క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 2 into 1 2. టోటల్గా 3 plus 2 5 by 3 to the 6. That is 1/R is equals to ఎంత వచ్చింది మనకు 5/6. మనకు కావాల్సింది R వాల్యూ. R ఈక్వల్స్ టు రెసిప్రోకల్ చేస్తే 6/5 ohms అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇందులోనే మనకు కరెంట్ కనుక్కోవాలంటే కరెంట్ I is equals to V by R. V is how much? 10 by R value 6/5. So overall గా 10 into 5/6, that is equals to I value will be 50/6 ampere. So this is the current which we get in parallel connection, and this is the current which we get in series connection. So problems చేసేటప్పుడు వాల్యూస్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇచ్చినటువంటి సర్క్యూట్ అనేది సిరీసా ప్యారలలా అనేది చూసి జాగ్రత్తగా క్యాల్కులేషన్స్ అనేటువంటిది చేయాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్
After finishing the series connection and parallel connection, let us go into the Kirchhoff laws. So Kirchhoff laws. So pronunciation ఎలా కొంతమంది Kirchhoff అంటారు, కొంతమంది Kirchhoff అంటారు. సో Kirchhoff laws. సో Kirchhoff laws అనేది ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగిందంటే మనకు మల్టిపుల్ సర్క్యూట్స్ అంటే సాల్వ్ చేయడానికి కోసం Kirchhoff laws యూజ్ చేశారు. అండ్ దిస్ Kirchhoff law is applicable only for DC circuit only. అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ ఉండేటువంటి సర్క్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే బ్యాటరీతో వర్క్ అయ్యేటువంటి సర్క్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రం అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ అంటే ఏసీ కరెంట్ అనేటువంటిది దానికి అప్లికేబుల్ కాదు. వై? బికాస్ దేర్ ఈస్ ఎ వేరియేషన్ ఇన్ కరెంట్. సో కాబట్టి కరెంట్ వేరియేషన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వీ డోంట్ యూస్ Kirchhoff laws in AC circuit. We use Kirchhoff law in DC circuit only. అండ్ Kirchhoff laws వచ్చేసరికి మనకు 2 laws ఉన్నాయి. 2 laws గా డివైడ్ చేశారు. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జంక్షన్ లా. సో జంక్షన్ లా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ కరెంట్ లా, ఎందుకంటే ఇదంతా కరెంట్ పైన బేస్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో హియర్ వి హ్యావ్ ఎ జంక్షన్, వి టేక్ ఇట్ యాజ్ P. సో దీస్ ఆర్ ద path of the current, the input current, and this is the output current. So input current మనం I1, I2, I4, I3, I5 తీసుకున్నాం. సో అకార్డింగ్ టు జంక్షన్ లో ఏం చెప్పుకుంటామంటే at a junction or at a point the sum of input current is equals to the sum of output current. అంటే ఒక జంక్షన్ లో ఒక పాయింట్ వద్ద ఎంత కరెంట్ అయితే లోపలికి వస్తుందో అంతే కరెంట్ అనేది బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I4, దీస్ ఆర్ ది ఇన్పుట్ కరెంట్, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్ కరెంట్ I3 ప్లస్ I5. దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్ కరెంట్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెన్ చేసి మనకు క్లియర్ ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద జంక్షన్ ఒక సర్క్యూట్. సో ఇందులో నుంచి 15 ఆంపియర్స్ కరెంట్ వస్తుంది. ఇందులో 7 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది, కొంత కరెంట్ ఇలా వెళ్ళి ఇందులో సమ్ 3 అమౌంట్ ఆఫ్ ఆంపియర్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, రిమైనింగ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2 ఆంపియర్స్. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎక్కడెక్కడ కరెంట్ స్ప్లిట్ అవుతుందో స్ప్లిట్ అయిన చోట రిమైనింగ్ పార్ట్ కరెంట్ అనేది ఎంత ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఈ పార్ట్ చూద్దాం. సో ఈ పార్ట్ లో కరెంట్ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇస్ 15 ఆంపియర్స్. ఇక్కడ మనకు 7 వెళ్ళిపోయిందంటే 15 లో 7 పోతే 8. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ ఉంటుందంటే 8 ఆంపియర్స్ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈ 8 ఆంపియర్స్ కరెంట్ లోనే 3 ఆంపియర్స్ ఇలా వెళ్ళిందంటే రిమైనింగ్ ఏముంటుంది 5 ఆంపియర్స్. సో 5 ఆంపియర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అనదర్ జంక్షన్. సో 7 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. 7 ఆంపియర్స్ కరెంట్ లో 2 ఆంపియర్స్ ఇలా పైకి వెళ్ళిందంటే రిమైనింగ్ కరెంట్ ఇందులో పాస్ అవుతుంది. అంటే 2 - 7 5 ఆంపియర్స్. సో ఇందులో ఈ జంక్షన్ వద్ద ఇక్కడ నేను పాయింట్ అవుట్ చేసిన జంక్షన్ వద్ద 5 ఆంపియర్స్, ఇటు పక్క 5 ఆంపియర్స్ రెండు కంబైన్ అయిపోయి ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుందంటే మనకు టోటల్ 5 + 5 10 ఆంపియర్స్ అనేటువంటి కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో జంక్షన్ లో పైన మనం చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి. సో మ్యాక్సిమం మనం ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ ఇస్తారు, ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే మనం ఈ విధంగానే చేయాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ఏ జంక్షన్ లా, అండ్ జంక్షన్ లా ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. ఎందుకు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ చెప్తున్నానంటే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చార్జ్ కదా. సో ఒక పాయింట్ వద్ద ఒక జంక్షన్ వద్ద ఎంత కరెంట్ లోపలికి వస్తుందో అంతే కరెంట్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది. సో చార్జ్ ఈజ్ కన్జర్వ్. చార్జ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం లేదు, చార్జ్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవ్వడం లేదు. కాబట్టి సో హియర్ చార్జ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ అనేటువంటి లా పైన డిపెండ్ ఉంటుంది.
And coming to another example, which we call it as a loop law. So what is meant by loop law? So loop law ante loop law. So another name which is called as a voltage law. So loop law ఏంటంటే ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను. సో సర్క్యూట్స్ ని జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి. ఇక్కడ this is a circuit, this is the resistance, another battery, another resistance, and down we have another resistance. These three are combined, and here also these three are combined over here. We take it as V1, V2, R3, R2, R1. సో ఇందులోనికి V1 దగ్గర మన I1 కరెంట్ అనేది బయటకి ఎమిట్ అవుతుంది, ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. V2 దగ్గర మనకి ఎంత కరెంట్ బయటకు వెళ్తుందంటే I2 బయటకు వస్తుంది. సో ఈ జంక్షన్ వద్ద I1 ఇలా వస్తుంది, I2 ఇలా వస్తుంది. రెండు కంబైండ్ అయితే ఈ పాత్ లో ఎంత కరెంట్ వస్తుందంటే I1 ప్లస్ I2 అనేది కరెంట్ ట్రావెల్ అయ్యి R3 లోకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ జంక్షన్ వద్ద ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ డివైడ్ అయితే ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన I2 కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ I1 కరెంట్ అనేది ఇలా ట్రావెల్ అయిపోయి తిరిగి మళ్ళీ వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ బ్యాటరీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. సో లూప్ లో ఉన్నప్పుడు ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ ఏ లూప్ అయినా సరే మీరు తీసుకోవచ్చు, A, B, E, F, A. సో క్లోజ్డ్ లూప్. అనదర్ లూప్ తీసుకోవచ్చు. ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ B, E, F, B, E, F, A, B. Another loop B, E, D, C, B. Another loop A, C, D, F, A. So ఏ లూప్ తీసుకున్నా కూడా ఆ లూప్ లో ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు 0 అనేది అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ కిర్చాఫ్ లో లూప్ లా రాయడానికి మనకంటూ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. సో కిర్చాఫ్ లాకి వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ ఆఫ్ ద రూల్స్. ఆ రూల్స్ అనేవి ఎలా రాయాలో చూద్దాం. So this is a battery. సో మనం వెళ్ళేటువంటి లూప్ లాలో మనం ఈ డైరెక్షన్ లో కనుక వెళ్తే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ కనుక వెళ్తే బ్యాటరీ దగ్గర మనం తీసుకోవాల్సిన వాల్యూ -v అనేది తీసుకోవాలి. అదే కనుక రివర్స్ లో కనుక వస్తే అంటే బ్యాటరీ నుంచి అంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనుక తీసుకువెళ్తే దెన్ మనం +v అనేటువంటిది తీసుకోవాలి. అదే రెసిస్టెన్స్ వద్ద ఇది ఒక I కరెంట్ అయితే ట్రావెల్ అవుతుంది. మనం వెళ్ళేటువంటి లూప్ కూడా సేమ్ ఇదే డైరెక్షన్ ఉంది. ఈ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో కనుక ఉంటే మనం తీసుకోవాల్సినటువంటిది -IR తీసుకోవాలి. -IR అది ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇది రెసిస్టెన్స్ IR. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే మనం తీసుకునే లూప్ ఈ డైరెక్షన్ ఉండి కరెంట్ కనుక ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటే మనం ఏం తీసుకోవాలంటే +IR అనేటువంటిది తీసుకోవాలి. సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే -IR, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటే +I అనేటువంటిది తీసుకోవాలి.
సో ఈ రూల్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఈ సర్క్యూట్లో లూప్ లా అనేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఈ లూప్లో ఏ బి ఈ ఎఫ్ ఏ అనేటువంటి లూప్ తీసుకుంటే ఈ లూప్లో కనుక గమనిస్తే సో ఏ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి బి పాయింట్ ఈఎఫ్ ఏ మళ్ళీ తిరిగి ఏ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో బి పాయింట్ వద్ద స్టార్ట్ అయినప్పుడు సో ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ స్టార్ట్ అవుతున్నాం, తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, మనం బి పాయింట్కి వెళ్తున్నాం. నెక్స్ట్ V2 దగ్గరికి వచ్చేస్తాం, ఇక్కడ V2 దగ్గరికి వచ్చేస్తాం. V2 దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనం వెళ్ళేటువంటి డైరెక్షన్ ఆపోజిట్, ఈ డైరెక్షన్కి వెళ్తున్నాం. సో కాబట్టి ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి సో నెగిటివ్ V దట్ ఈస్ మైనస్ V2. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, R2 అనేటువంటి రెసిస్టెన్స్కి వెళ్తున్నాం. R2 అనేటువంటి రెసిస్టెన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం వెళ్ళేటువంటి డైరెక్షన్ అనేది కరెంట్ డైరెక్షన్ బోత్ ఆర్ అండ్ ఆపోజిట్. బోత్ ఆపోజిట్ అనేటప్పుడు ఏం తీసుకోవాలంటే ప్లస్ IR అనేది తీసుకోవాలి. సో కాబట్టి ప్లస్ అక్కడ ఉండేటువంటి కరెంట్ I2, అక్కడ ఉండే రెసిస్టెన్స్ R2. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, ఈకి వెళ్తున్నాం, ఈ. నెక్స్ట్ ఎఫ్ నుంచి ఏకి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు రెసిస్టెన్స్ ఉంది. మళ్ళీ మనం వెళ్ళే డైరెక్షన్లోనే కరెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలంటే మనం సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి మైనస్ I1 R1. నెక్స్ట్ బ్యాటరీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్. నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ప్లస్ V1. నెక్స్ట్ తిరిగి ఏ పాయింట్ వద్దకే వచ్చేసాం కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో అదేవిధంగా మనం ఏ లూప్ అయినా తీసుకోవచ్చు, BEF AB అనేటువంటి ఏ లూప్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఏ లూప్ తీసుకున్నా కూడా అదే బి పాయింట్ వద్దకు వచ్చేసరికి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు 2 ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు సమ్ IR వాల్యూస్ అనేవి మనకు V వాల్యూస్ అనేవి వచ్చేస్తాం. అండ్ Kirchhoff లాస్ అనేది ఏ లా పైన బేస్ ఉందంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పైన బేస్ ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ energy as energy is constant over here. Okay, so this is about Kirchhoff laws. So Kirchhoff laws lo loop law అనేది ఏ లా పైన బేస్ చేసుకున్నదంటే it depends upon law of conservation of energy. Why? Because potential difference is nothing but మీకు starting లో చెప్పాను, potential difference is nothing but work done. Work done is in the form of energy. అందుకనే it is depends upon law of conservation of energy పైన డిపెండ్ ఉంటుంది. సో లూప్ లా పైన మన ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాల్సినటువంటి సైన్ కన్వర్షన్స్ ఇవి. ఓకే, సో పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ వెళ్ళేటువంటి దారులు అంటే మనం వెళ్ళేటువంటి ఆ లూప్లో ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ నెగిటివ్. ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ పాజిటివ్. If current and our loop direction both are same, then we have to take IR, that is minus IR. And current and resistance, if both are in opposite direction, then we have to take it as plus IR. So this is the way where we have how we have to find out the problems which are based upon loop law. And next going into junction law. So junction law is over, and next is electric power. So electric power, what is by electric power? Electric power. So we know that as for normal definition, power P is equals to work done in a certain time period is called as power. Work done by a certain time is called as power P. E is equals to W by T. The same also comes under the electric power. But here the work done, just now I have told you, the work done is in the form of potential difference. Potential difference for charge by time t.
So simply let us see here, power P is equals to W by T. In the very first video which I have done that, we have done that potential difference V is equals to W by Q, or done by charge. So from this, W is equals to V into Q, that is potential difference into charge Q. So from this, if we substitute the W over here, V into Q by time T. From this, P is equals to charge by time. Charge by time can be written as current. So V into I. So this is the formula for electric power. And also we have some other formulas by using V is equals to IR. By substituting V is equals to IR in this one, we get I square R. This is another formula. And also from this, by substituting I is equals to V by R, we get P is equals to, from this formula, P is equals to, by substituting I equals to VR, we get V squared by R. And what is the SI units? SI units is, we call it as watts. So 1 watt is equals to work done. Work done is in the form of joules per time. Time is taken as seconds. So what we take it as 1 watt is equals to 1 joule per second. So these are important for the bits purpose, and also in the examination point of view, they may ask 1 watt equals to what is the parameters they will come. And so up to now, what we have these parameters is, from starting beginning, 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. Okay, and 1 voltage, that is 1 volt, is equals to 1 joule per coulomb, and 1 ohm equals to 1 ohm, that is 1 resistance, that is 1 ohm equals to 1 volt per 1 ampere. And the last final, there is 1 watt is equals to 1 joule per second. These are the 4 terminologies that you have to keep in your mind while answering the bits. So, and it's very important over here. And in this one, while writing 1 kilowatt hour, so 1 kilowatt is the power for, is used for electric energy. Electric energy. So 1 kilowatt hour is for what? 1 into kilo. Kilo means 1000 into watts. Watts can be written as joule per second into hour. For 1 hour, how many seconds? 3600 seconds. That is 1 hour equals to 60 minutes, and this 60 minutes equals to 60 seconds. So overall we get 1 hour equals to 3600 seconds. So from this, seconds gets cancelled. So from this 36 into, so we get here 5 zeros, so 10 to the power of 5 joules. So in other words, we can write it as 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power of 6 joules. So 1 kilowatt hour is used for electric energy. In that, in our house purpose, we call it as 1 unit. మన ఇంట్లో కరెంట్ అనేది ఇన్ని యూనిట్లు తిరిగిందని చెప్పంటాం. ఇన్ని యూనిట్లు అంటే 1 కిలోవాట్ అవర్. సో 1 కిలోవాట్ అవర్ ఎంత ఎనర్జీ అంటే 3.6 into 10 to the power of 6 అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం యూసేజ్ అనేది చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఓవర్లోడింగ్. ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఈ ఓవర్లోడింగ్ కి మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఫ్యూజ్. ఒకవేళ ఫ్యూజ్ యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకు we get as a short circuit. So let us see over here.
సో ఓవర్లోడింగ్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. సో మీకు ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను, మన టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హియర్. ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్లో గమనించండి. సో ఈ డయాగ్రామ్లో టోటల్ మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి హౌస్ హోల్డ్ సర్క్యూట్స్, హీటర్, ఫ్యాన్, బల్బ్, ఫ్రిడ్జ్, టీవీ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ప్రతిదీ ప్యారలల్ కనెక్షన్లో చేస్తున్నాం. అండ్ ఫ్యూజ్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. అండ్ ఫ్యూజ్కి ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ low melting point, and also it should be consist of low resistivity. అలాంటి వాటి మెటీరియల్స్ని మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఫ్యూజ్గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫ్యూజ్ని మనం దేంట్లో కనెక్ట్ చేసుకోండి, సిరీస్ కనెక్షన్ టు సేవ్ అవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. సో వాట్ ఈస్ బై ఓవర్లోడింగ్? లెట్ us see. సో ఇక్కడ కనుక గమనిస్తే టీవీ ఎంత వోల్ట్, ఎంత ఆంపియర్? 6 ఆంపియర్స్. ఫ్రిడ్జ్ 8 ఆంపియర్స్. బల్బ్ 2 ఆంపియర్స్. ఫ్యాన్ 4 ఆంపియర్స్. ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని ఆంపియర్స్ ఖర్చు అవుతుంది ఇక్కడ మనకు? 4 + 2 8 + 8 16. సో చూడండి 6 20. Total 20 amperes of current అనేది. So here we get 20 amperes of current. వీటిని టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, బల్బ్, ఫ్యాన్ ఆన్ చేసుకుంటాం. కానీ హీటర్ ఆన్ లేదు. హీటర్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను హీటర్ కనుక ఆన్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ వైర్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఎక్కువ హీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది, మోర్ హీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ? ఓవర్లోడింగ్. ఇక్కడ అన్నారు చూడండి, overheating occurs by, so చూడండి, when the current drawn from the main is more than 20 amperes. ఇప్పుడు వరకు 20 amperes తీసుకున్నాం. ఒకవేళ హీటర్ ఆన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి more than 20 amperes. More than 20 amperes. Overheating occurs and may cause fire. Overheating జరుగుతుంది. So this process is called as an overloading. సో ఈ ఓవర్లోడింగ్ నుంచి మన యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ సేవ్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఫ్యూజెస్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఈ ఫ్యూజ్ చెప్పండి ఇంతకుముందు, వాటికి లో మెల్టింగ్ పాయింట్ కలిగి ఉండాలి అండ్ లో రెసిస్టివిటీ కలిగి ఉండాలి. అటువంటి వాటిని మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఫ్యూజ్గా యూజ్ చేస్తాం. సో ఓవర్లోడింగ్ నుంచి తగ్గించుకోవడం కోసం ఏం యూజ్ చేస్తుంటే మనం ఫ్యూజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ మీన్ బై ఓవర్లోడింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్యూజ్. నౌ ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఒక్కొక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమని చెప్పచ్చు. సో షార్ట్ సర్క్యూట్. సో వాట్ ఈస్ మై షార్ట్ సర్క్యూట్? చెప్పాను కదా, షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఓవర్లోడింగ్ జరుగుతుంది. ఓవర్లోడింగ్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ లైవ్ వైరు, న్యూట్రల్ వైరు రెండు టచ్ అవుతుంది. రెండు ఎప్పుడైతే కంబైన్ అవుతుందో అక్కడ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? హీట్ ఎనర్జీలో ఉంటుంది. సో ఒక్కసారిగా ఫైర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దానిని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ? షార్ట్ సర్క్యూట్. దట్ ఈస్ if the live wire and neutral wire are connected each other by overloading, then the huge amount of energy is released and causes fire. This process is called as short circuit in Japan. Okay, so జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్కి ఫ్యూజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు ప్యారలల్ కనెక్షన్, వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ V = 240 వోల్టేజ్. కరెంట్ ఎంత పాస్ అవుతుంది? ప్రతి ఒక్క డివైసెస్లో సపరేట్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారంటే బల్బ్, ఈ బల్బ్కి రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతారు. సో
సో మనకు తెలుసు V is equals to IR. అందులో నుంచి ఏమొస్తుంది మనకు R is equals to V by R. సో as bulb is connected in parallel connection, voltage ఎంత ఉంటుందంటే 240 by current ఎంత వస్తుంది 2 amperes. సో 1 are 1 2 0 amperes, sorry ohms. సో రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే 120 ohms. అలా కాకుండా టీవీకి చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకసారి టీవీకి చూద్దాం. సో టీవీ గురించి సేమ్ V ఈక్వల్స్ టు IR అప్లై చేస్తాం. R ఈక్వల్స్ టు V by I అండ్ V అప్లై చేసినప్పుడు V 240 by I ఈ 6. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే 40. సో టీవీ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంతంటే 40 ohms. సో ఈ విధంగా మీరు ప్రతి ఒక్కటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్కి మీరు రెసిస్టెన్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎగ్జామ్లో అడిగేటువంటి ఛాన్సెస్ అన్నమాట. సో ఇదండి మన టోటల్గా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పైన మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు కింద కామెంట్స్ చేయండి. సో కింద కామెంట్స్ చేయండి, లేదంటే నా ఈమెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయండి. సో నా ఈమెయిల్ ఐడి physics4ap@gmail.com. లేదు మీరు వాట్సాప్ అనేది చేసుకోవచ్చు. నా వాట్సాప్ నంబర్ 9618304337. సో స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్, ఈ వీడియోలో మీకు ఎటువంటి మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా మీరు మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయండి, లేదా నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి, లేదా కింద కామెంట్స్ మీరు ఇవ్వండి. సో దానికి తగ్గట్టు నెక్స్ట్ ఆ మిస్టేక్స్ అనేది రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, and thank you for watching the video, and please subscribe, bell button ni nokkandi. సో మీకు ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ అనేటివి ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జెస్ అనేది మీకు అందిస్తూ ఉంటాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.